dalam BuzzPop hari ini kita bakal membincangkan dan membedah The Last of Us episod 3 dan juga episod 4. Jadi para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV. Seterusnya gamer tegar kita, Munif Malik. What's up bro, how you doing man? What's up? Let's go, 2 episod hari ni. Alright, double episode. Dan seterusnya kaki anime kita yang juga pernah main video game The Last of Us, Shaz. What's up bro? Hey, what's up? Quite interesting 2 episodes. We quite a lot of things we can talk about today. Definitely man, definitely. Alright, so kita akan memulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so aku akan mulakan dulu. Effectively, aku tengok lambat sebenarnya pasal ramai orang minggu lepas cakap gay, geli, bulu bertemu bulu. So aku nak make sure episod 4 keluar dulu supaya kalau aku benci episod 3 pun aku akan tonton terus. Aku cuci minda aku dengan episod 4. So tak adalah geli sangat. Maybe pasal aku ni agak liberal kot, but I did not. Aku ingatkan macam toron. Tak ada pun. Macam comolok je. Gelilah comolok kan. Tapi pada akulah letak benda tu tepi, the saga of Bill and Frank was very touching pada pendapat aku. And tahun depan they should win a lot of Emmy Awards for Best Supporting Actor, for Best Written Episode. Hopefully lah dia orang akan menang banyak Emmy Awards. So apakah reaksi satu ayat anda terhadap episod ketiga dan juga episod keempat The Last of Us yang berjudul Long Time serta Please Hold to My Hand? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Reaksi satu ayatku is the long waste of time. So kita dah tengok 4 episod. Terus terang cakap I'm not a fan of the 3rd episode, but we'll talk about that later. Benda kita bedah kemudian. Alright, okay. Seterusnya silakan Syaz, reaksi satu ayat kau. So far the storytelling has still been going on very well lah, both episode 3 and 4. But kita akan discuss lah dia punya controversies later lah lepas ni. Alright, Jamal mengatakan Syaz salah baju lah. Kau pakai baju apa? LAST by family. Okay. Sebab dia banyak aksi tembak menembak, so Alright. Okay, so kita ada beberapa soalan tapi aku rasa dia lebih relevan kepada episod ketiga. So kita akan lompat terus kepada segmen kita yang seterusnya, episod ketiga. Alright, so macam kau nampak overlay ni, kita punya segmen ni adalah tentang episod ketiga Long Time, tentang Bill and Frank. So dalam segmen ni aku ada 2 soalan. Tapi sebelum aku tanya soalan tu, aku akan tunjuk satu cakap. Satu ialah rekod episod on episod untuk siri ni yang makin lama makin ramai orang tonton. Lagi satu adalah reaksi pencipta The Last of Us, Neil Druckmann, terhadap ramai orang benci episod ketiga ya. So kita nampak ada pengumuman ni daripada Neil Druckmann. Tak tahu korang boleh nampak tak? Dah keluar tak dekat skrin? Okay, ada. Nampak. Oh, masalahnya dekat aku tak keluar pula. Can somebody read the announcement daripada Neil Druckmann tu? Okay, aku baca. Okay, silakan. Okay, HBO original The Last of Us. I made the mistake of reading other people's comments about The Last of Us. Many masking their homophobia with why can't it stick to the game. Others just straight up not wanting LGBTQIA. Dah berapa huruf dah ni? Dah 7 kan? Representation in mainstream media. Ketinggalan zaman kita. I have 2 thoughts about this. First, who on earth wants a shot-for-shot remake? That's me. If I wanted that, I just play through the game again. I want an adaptation. I want TV/film to play to their strengths and give me an alternative take. Delve into the human condition. Spend more time with character. Otherwise, what's the point? So kedua, The Last of Us lead
is Ellie, not Joel. Ellie is gay. This hasn't been retroactively added. This was further explored in the Left Behind DLC, which was released in 2014. This is and has always been a progressive series. Bill was gay too. This is a faithful adaptation. If The Last of Us is a little too diverse or progressive for you, I think you may need to stop watching. It's been their story since 2014. There are countless stories which avoid representation altogether. I don't know what to tell you. Just watch them instead. Menarik. Ya, so itu adalah satu kenyataan daripada pencipta video game The Last of Us, Neil Druckmann. Dan on the flip side, kita tengok the viewer count setiap hari Ahad daripada episod pertama ke episod keempat ni makin lama makin naik 4.7 million, then 5.7 million, then episod Bill and Frank 6.4 million. And despite semua orang benci supposedly online, episod keempat got more, 7.5 million. Jadi dengan fakta dan kenyataan tersebut, aku punya soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pilihan showrunners Craig Mazin dan Neil Druckmann untuk mengembangkan saga Bill and Frank daripada sekadar side characters dalam video game kepada a whole side quest dalam adaptasi TV ini? So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, we've heard the chatter online. Kita dah tengok apa yang orang kata from the so-called liberals and the so-called conservatives, and kita dah tengok the polarizing ratings for the episode. And itulah, even kita punya showrunners pun, the creators of the game himself, co-creator, dah bagi dia punya statement on the matter. And even aku pun dah bagi tahu tadi yang aku tak suka this episode. It's the least like episode on my part lah. Tetapi kalau ada one thing aku tak puas hati lah is that aku actually understood zaman-zaman sekarang ni why ramai orang suka this episode regardless lah. But yang aku tak boleh terima tu is semua yang tak suka the episode immediately gets bashed and labelled a homophobe. So untuk aku ulas pasal this change or this particular episode, aku nak cerita sikit pasal aku punya viewing experience as a gamer lah. So masa aku tengok the episode, kita nampak ni lah, kita nampak Bill setting up the traps lah, benda semua kan. Dia duk prep the whole town tu, dia buat jadi macam tahun bapak dia punya. So aku memang suka dah, kau dapat that from the game pun, dia punya Doomsday Prepper punya vibe tu. Lepas tu tiba-tiba dia introduce pula itulah the character Frank datang, masuk dalam lubang dia gali lah benda semua, which surprised me. Pasal here's the thing. Character Frank dalam game ni, if you can call him a character, is just a mayat. He's just a fucking dead body in the game. So to say macam this is mengembangkan cerita about macam this character is a stretch, because it's not even a character, it's just a dead body tau. But aku bukan outrage ke tak. And let it be known juga, in the game, it's pretty strongly hinted yang Bill dia memang gay. Tak ada outrage pun daripada aku ke, dia pun just main still considered the game very highly rated. So, okay, kita continue. So aku tengok, okay lah tu, dia nak kembangkan lah cerita saya Bill and Frank ni. Dalam game memang dah hint kata dia gay. So makna dia this is, you know what happened tu, sampai in the end dia akan jadi mayat lah benda semua kan. So that's when dia kan jadi the Bill we know, yang selalu duk macam childish, duk lawan mulut dengan Ellie lah, perangai macam budak-budak lah, paranoid Doomsday Prepper, so macam cool gila. So this is how Bill became the Bill we know lah benda semua kan. Dah dah you know, berguling-guling lah strawberry, usha-usha bulu dada lah benda semua. It's okay, it's fine, tengok. Dah tu dia mati Lepas tu episod habis. So, okay. Aku bukan pasal homofobia ke apa benda yang kau nak label but aku punya tak suka episod ni is more to what I would call the World War Z syndrome. If you read the book, you're gonna hate the movie. It's a good movie. Now, without context, aku kan sangat enjoy the movie World War Z. Tapi aku burdened by knowledge. So aku dah baca the original IP tu.
So aku tahu dia punya uniqueness, banyak benda-benda cool daripada that IP tu, semua dia buang untuk buat some generic punya zombie show. Tu World War Z punya perihal lah. So balik pada The Last of Us ni, aku burdened by knowledge tau. And my knowledge is that dalam arc ni, Bill is one of the standout characters. And then dengan Bill juga team up dengan Joel dengan Ellie pergi on missions and mereka take on satu town penuh dengan zombie horde tau. Rumble in the town tau. Lepas tu, not only that, dia macam very suspenseful punya tense punya scenes dekat dalam sekolah. Dia masuk dalam sekolah lah, dia masuk dalam church lah, benda semua. And also, sini patut the first time kau akan introduce to a bloater tau. So sebelum ni ada clicker kan. Patut kau boleh nampak bloater pula sebenarnya, macam mana Ellie dengan Bill dengan Joel macam mana dia tag team and to take out this bloater. And at the same time dekat gym kan? Dekat gym. Yes. Lepas tu at the same time kau tengok sepanjang tu Ellie dengan Bill punya banter, dia pun completely different character, maki-maki each other macam childish gila, tapi benda tu macam kelakar tau. Benda tu yang macam buat dia very endearing tau. So knowledge, burden by knowledge. Semua benda yang aku sebut tu tak ada. What do I get in its place? Bukan a gay love story tau, but a love story period. Kalau benda ni love story antara lelaki perempuan pun aku akan bengang. Sebab this not what I sign up for. Aku nak tengok bloater, aku nak tengok zombie, aku nak tengok doomsday preppers gila ni team up with our heroes. Aku nak tengok dia punya crazy booby traps, macam mana Joel navigate through the booby traps untuk sampai ke dia benda semua. You know, sci-fi zombie movie shit kan? And aku faham, there's also the argument yang orang kata, itulah macam saya cakap tadi, ni nak expand the law. Which again, macam aku cerita saya viewing experience aku tadi, aku tak complain pasal tu. Aku actually was on board. Oh ni lah Frank kan, nak elaborate saya Frank. Yang aku bengang, dia tiba-tiba habis. Semua benda yang cool yang aku sebut tadi tak ada. And 98% is just a love story. Macam tu tak boleh lah bang. Kalau aku tengah tengok Hallmark, aku bagilah 10 out of 10. This not Hallmark. This is The Last of Us kan. So this is The Last of Us. And this particular arc, banyak benda cool jadi. And the introduction to bloater. But you remove all that. And in place kau ada this over-elaborate love story. And bukannya over-elaborate with some beloved side character tau. It's a mayat tau. Mayat Frank tu dalam game tu. Dia bukan macam Boba Fett kata, weh, dia ni takkan dah mati lah, tapi dia ni cool lah, nampak armor dia cool, ada roket belakang, ada jetpack, kenapa dia suruh berdiri sebelah Darth Vader, style gila dia ni kan. So then people have been clamoring to elaborate pasal Boba Fett tau. But in the game, he's just a fucking dead body. And you dedicate a whole episode ketepikan all the cool stuff and our main characters for a dead body. Realize aku tak complain langsung pasal gay tak gay. This point bagiku is fair, and actually is very fair yang ramai juga tak suka this episode. And to just macam label dia orang as macam homophobic ke haters ke apa, is a very dangerous slope to play. Kalau the conservatives dulu macam selalu weaponize benda ni, you know, jangan sampai the other side push with the same way tau, then tak ke mana lagi tu. It's just a changing of spectrum tu kan. But really who is tolerant tau sebenarnya. So tak, again, aku burden by knowledge lah. Maybe kalau aku tak main game, aku definitely akan suka this episode a lot better. And make no mistake, Nick Offerman punya acting is superb. Aku sangat terkejut. Macam, dia ni bukan macam badut. Dia berlakon jadi, with style gila. Dia ada range, dia ada sikit that comedy chops tu still ada. Tapi dia punya solemnness without saying a word. And dia punya nampak macam longing tu, and dia punya descent ni tu macam chaos and madness kan. So macam it's such a good acting from a very very good actor yang aku ada newfound appreciation of. But at the end of the day, this is The Last of Us. This arc patut introduce us to bloaters. This arc patut kita tengok dia lawan satu town. This arc kita patut tengok Ellie dengan Bill banter. So we get none of that. So if anything, is nak cerita saya love story, cerita lah, fine lah, tak kisah. Tapi balance it out. Remember what this show is about.
This not fucking Hallmark. So disebabkan itu has nothing to do with whoever punya sexual orientation. Aku rasa sangat justified that aku and some guys sangat tak suka this episode. Yeah. Seterusnya, Syaz sebagai seorang kaki game juga, adakah kau rasa cheated dengan storyline Bill mendapat perhatian tapi not apa yang ada dalam game tu? Silakan, Syaz. Okay, topik aku akan berpusing 3 kali dalam soalan ni. Okay, firstly, topik ke depan, because I really enjoyed how the story was told for that episode. I like how it was done. Cuma bila dia kat hujung tu dia mati, macam like, mati macam apa ni? Macam ni lah. We are missing the potential of the banter. We could have seen him menipu, and then that means dia sebenarnya tak berani bunuh diri in the end. So they join the journey in the truck tau. So macam like tu, then the Ellie akan tanya lah, bukan kau kata nak bunuh diri ke? Lah betul dia muka tak berhati kan. Jangan tanya lah ke budak. So then you can begin the whole process of the banter tau. Especially when you consider the fact that he's such a good actor, kau rugikan only for one episode. So it feels very like wasted potential dekat situ. So kat sini aku akan pusing topi sikit. Dia I think the wasted potential is the part yang kita semua tak puas hati lah. Because this is the part yang kan kita mention pasal bloater, that John and everything. But because not only that, but the character itself, you dah put so much investment tau dalam the character. You dah tunjuk dia beberapa tahun, almost 10 years that dia dah together as a couple and everything and whatnot. Tiba-tiba dia just mati macam tu je. So benda tu jadi macam side quest punya episode, which is why kita tak bedah last week lah, sebab tak ada benda nak bedah. Takkan nak bedah about how they discovered each other, how they play the music, kan. I mean, I enjoyed how the story was told. I did not enjoy the fact that they were gay, but that is kita punya preference lah. But if let's say you put a girl kat dalam cerita tu, it's a very beautifully told story tau. Dia jaga daripada sampai dia dah nak jalan pun tak boleh. Dia punya last meal request dia bagi and all that. But then tamat kat situ je. Alah, wastednya. He would have been an interesting character. So kalau dia bawa his character along for the journey, then orang tak akan rasa wasted sangat episode tu. And then you akan faham kenapa dia ni bitter gila babi kan. Macam like aku cakap sikit je pasal apa, couple dia, mamak ni melenting. Aku cakap sikit pasal dia, mamak ni melenting. Dah kenapa kan? So then this is why lah. This is the storytelling lah. Tapi the part yang aku nak komen last kali ni is ni general comment. The problem with Druckmann punya statement tu is representative of the negative side of woke culture. You are either one of us or you are against us. Dia tak faham tau. They are literally becoming the people that they dislike dulu. Orang-orang yang homophobic, orang-orang yang takut, yang tak suka all these queer people and everything. These are the people who have the mindset of kalau kau bukan normal, kau pelik. You know, if you don't follow our style, kau pelik, you're not one of us. So, are you not doing the same thing now? Instead of trying to encourage discussion, instead of explaining, bringing discussion, nak cakap benda ni is something that is natural dalam animal kingdom pun ada and so on. You are telling terus, aku tak suka kau belah. That's literally what all the people that you've been labeling as homophobic have been doing. Itu tak nak gay kat sini. So, you are not helping the cause of bringing their plight and oppression to the front. This is one of the
kalau benda ni nak discuss, is something that can boleh jadi bergaduh lah in real life, especially kalau you kat foreign country kan. But I think overall the wasted potential lah yang Munif mention ni, that is the part that annoyed us the most. I was okay with the storytelling, it was done well. Cuma rugi kat when the character was not brought forward. It would be so much better tau. Kalau tiba-tiba dia tengah duk korek, tiba-tiba dia tengok, kau hidup lagi ke? Aku tak berani. I dare not kill myself. So that he becomes Ellie akan nampak dia sebagai pengecut, but throughout as while he's grieving, dia punya lover pun mati ni. Kau tiba-tiba datang from nowhere kan. So now while he's grieving, he will try to help them across the journey. Jangan kau nangis pula ni. Kau tanya-tanya tu, kau sedih ke? Abang kau ada janggut juga. So abang Relatable. Nanti kita beli susu strawberry. Apa dah? Like contoh kan, kalau you tunjuk that he has gone through the best 5 to 10 years of his life, and then after that, right after dia mati, lepas tu, diminta tolong untuk go on the journey and everything. So that will become his redemption tau. There will be a very good character punya arc. So somebody who has gone through happiness, dia akan go through down dia punya career, dia punya despair, and then dia punya kesedihan, and then right towards the end, in episode 5 ke 6 ke, he makes the ultimate sacrifice, selamatkan Ellie against the promised bloater. Kau tahu, orang akan daripada benci the fact that dia ni gay, dia akan jadi karakter, okay, dia heroic tapi kebetulan dia gay. It makes a big difference tau. Jadi endearing. You sebagai the story content creator pun tak payahlah nak tak suka, jangan tengok lah. We want to see, macam mana kata, we want to see more of the zombies. Contohnya kalau kita tengok cerita Transformers, the movie semua dulu kan, compare the Bayformers dengan the first 5-10 episodes of Bumblebee. We want to see the first 5-10 minutes of Bumblebee throughout the entire film. Tak ada manusia pelakon pun tak apa. Or kalau kita kan, contoh kalau kita tengok cerita Godzilla kan, Godzilla 2 minit je. Tapi dia cerita, Godzilla tu kan berbahaya lah. Godzilla tu meletup sini-sini. Lepas tu tiba-tiba dia pergi helikopter. Apasal? Bangunan semua hancur kan? Dia kerja Godzilla. Tunjuklah Godzilla pijak. Bangunan aku dah tengok Godzilla. Bukan dah tengok kau cerita pasal Godzilla. So you see, there was a missed potential dari segi storytelling. And to answer Neil Druckmann punya question, do we want to see a story shot by shot? Kita boleh tanya kawan kita yang bukan panelis, nama dia Mark. Dia sekali tengok cerita Halo tu mengamuk tu tak jadi. Because the character, everything semua dah lari. Adaptation dah tak apa-apa. So macam like, we want to see a storytelling as the movie. That's why the first 2 episode was so good. Macam kita tengok, ini bukan dalam movie ke? Dia orang dekat kawasan yang ada air ni. Bukan ada zombie ke kat belakang tu? Tapi kita nak cuak tau. Is there going to be a zombie come out from the back? So yeah. So itu yang berpusing banyak kali topik ni. It was a good episode. Aku just nak tambah one thing follow up pada orang cakap ni. Just another reminder yang aku selalu suka bagi lah kan. Ni race band, gender band, queer, gay, lesbian, apa benda semua tak kisah kan. Again, tanya diri sendiri, kenapa The Boys buat tak ada orang bising and orang enjoy the show? Think about that. Contoh kan, Star kan? Trek Discovery had a gay couple who is actually integral to an entire storyline. But they were done in a tasteful manner. So we want the story to transcend the fact that they are gay or LGBTQIA or whatever labels they want to use. When the fact that they are of that orientation is the main point, then the story takes a back seat lah. Itu yang sedih tu. Rugi kat situ lah. Betul. Alright, so kita ada 4 komen menarik. Pertama adalah daripada Muhammad Hazim yang bertanya, episod 3 dah spoil mood untuk menonton siri ni. Tak apa bro, ini kejap, ni side quest je. Hopefully kita dah nampak dalam episod 4 dan ke arah 5 ni, kita kembali kepada Joel dan Ellie. Don't worry. Jadi soalan dia, adakah Bill dan Frank ni gay dalam game? Nanti aku tanya gamers ni untuk menjawab. Okay, menurut Munif ya, memang Bill dan Frank adalah gay.
Soalan kedua, Dan siapakah people ni? Adakah mereka berbeza dengan Firefly dan Fedra? Aku rasa they are survivalist. Kalau kau boleh explain, silakan. Okay, so first kali aku cakap sikit lah pasal Bill and Frank ni. The irony is that kenapa aku lagi suka the angle yang kita kenal Frank as the mayat tu pasal apa tau. Ni aku elaborate sikit. Kita kenal Bill dulu, and dia macam ada hint-hint yang dia gay tau. Tu dia macam, tapi dia macho, doomsday prepper. Saya macam tengah cover something lah. Lepas kita dah buat quest dengan dia, dudang-dudang, in the end kita jumpa inside random house, tak silap aku, Frank dah mati, dah suicide, dia gantung diri dia. Kenapa? Sebab if memory serves me right, Bill dengan Frank macam ada argument. Lah tu tak tahu macam Frank merajuk ke apa benda ke, dia belah, tinggalkan the house. Lah tu Bill macam he'll come back, he always does kan. Kali dia macam kena gigit ke apa benda ke, lah tu macam oh fuck. Macam Frank tu dia tahu hidup dia habis. Lah tu dia macam dia curse Bill lah sebab kau lah ni pun semua. So fucking hate your guts, dia suicide, bunuh diri dia tau. So in the end, bila kita dengan Bill discover yang Frank tu semua dah mati and suicide, Bill try tu tak tunjuk, tapi dia shaken to the core lah. Sebab bayangkan itu partner kau yang setelah sekian lama, kau ingat dia merajuk macam fuck off, and then you discover kau menjadi punca that led to the events yang dia committed suicide. It's so cold and so helpless. Macam dia dah mati, nothing to do, all that's left is regret now. So dalam game ni dia banyak benda-benda macam ni where the world is very cold and dark and cruel. Sebab tu lah the relationship yang Bill dengan yang Ellie dengan Joel ni ada di miracle. That the juxtaposition tu yang buat the relationship tu best. Kalau semua benda wholesome, dia jadi macam kalau wagyu lah. Kalau semua daging ni wagyu, kau appreciate wagyu. So memang dalam game dia hint yang Bill and Frank ni gay. Tapi they don't throw it in your face, and the story tu is better because of it. Sebenarnya. Okay, so yang tu dah lah pasal dia orang. Yang pasal beza Firefly dengan Fedra ni senang cerita. Kalau dalam Star Wars, Fedra ni dia di Empire lah. So yang Firefly saya ada rebellion kan. Sebab dalam dunia ni bila macam okay, dia unik cerita ni. The government didn't, dia collapse lah. Tapi macam dia jadi more localized government kat all the quarantine zones or at all the QZs kan. So Fedra ni dia jadi macam kalau macam yang tengah jadi kat Myanmar sekarang, macam junta tu rampas kuasa lah. Mula kau kerah the army untuk maintain the peace kan. Lah tu you know what? Kita yang dah control semua benda kan, kita rule sendirilah. So Fedra tu macam tu lah. Tu geng Firefly ni is of course dalam mana-mana oppression pun dia akan ada rebellious spirit from the people yang akan rise up untuk go against the tyranny lah. So that's the Firefly. Right. So yeah, untuk menjawab Hazim, Bill dan Frank bukanlah Firefly maupun Fedra. Mereka adalah survivalist yang hidup diri diorang sendiri, tanpa government, tanpa rebels. Itulah. Seterusnya, Nameless bertanya, pelakon tu tak geli ke berlakon gay? Ke diorang gay? Okay, so pelakon yang melakonkan watak Frank tu sebenarnya adalah gay. Dia juga melakonkan watak gay sebagai Arman dalam White Lotus Season 1. Aku tak ingat dah nama dia apa. Tapi yang pelakon Bill tu, Nick Offerman, dia bukanlah gay. Dia heterosexual. Dia kahwin dengan pelakon komedi Megan Mullally. So aku tak tahulah macam mana dia boleh berani. Might be bi, you know, you never know. No. Nick Offerman is not bisexual, okay? He is straight up heterosexual. Has been professional for decades. Tapi pasal ni job, so dia professional. Dia comolot. Mungkin for that one specific scene dia pakai stuntman kot. I mean, macam bunyi lucu lah bila kita cakap ni kan, but we do not know. There could be someone during that one, just the kissing scene je. Sebab kan banyak orang yang serupa kan dekat US ni. So that could be the only scene dia cium sekali je kan. Tak pun dia ada camera angle tu. Maybe dia ada cara camera angle, dia letak plastik kau tak nampak. Betul? Yep. Ataupun maybe janggut dia jadi offer protection kot. Janggut dia protection. Kan? So dia nampak macam kena. Tapi dia geli-geli janggut.
Dia jauh-jauh. Dia jauh-jauh. Aku tak tahu siapa. Tak tahu guys. Aduh, Pak. Alright, soalan seterusnya daripada Hairul Etidan yang bertanya, Mallory saja ke yang watak sama game dan HBO series? Apakah pendapat panelis? Mallory. Ada Mallory ke dalam sini ni? Aku tak sure. Mallory yang mana? Are they talking about Episode 4 ke? Apa? Marlene? Bukan. Marlene ke Mallory? Okay, silakan. Ya, silakan. Marlene kan? Marlene kan? Dia itulah macam dari segi aku tak tahu, macam bagiku they really did a good job with that casting lah. Dari segi dia punya looks pun, tapi aku lagi impressed dengan mannerisms, voice pun, cara dia cakap pun memang dia betul-betul sama macam dalam game. So yang tu kudos to the actor lah. Itu aku boleh cakap. Seterusnya, Nyokoma menspekulasikan maybe babat cium tu Need of Woman rela, tapi babat atas katil tu yang Isa Connect tu aku rasa pakai stuntman. Ada ke scene tu? Ada Nampak kat sangat. Oh, kau tahu kat Astro memang kena potong kat Astro. Oh, ya ke? Tamat. Ada babat Isa Connect antara Bill dan Frank. So, tak apa. So, oh by the way, Hairul mengatakan yes, Marlene yang Firefly leader tu daripada Boston QZ is the same actress. So dia mensuarakan Marlene bila dia menjadi live action punya. Patutlah. Memang kena. Ya, even voice actor bagi Joel dan Ellie pun akan ada dalam siri ni, tapi mereka tidak memainkan watak Joel dan Ellie, diorang jadi background actor. So korang nantikanlah throughout season 1. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini. Habislah cerita janggut-janggut ni. Kita akan ke episod kita yang seterusnya. Alright, so segmen kedua kita adalah tentang Joel dan Ellie. Aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah kepada Munif. Apakah pendapat anda tentang Joel's refusal to discuss tentang test punya kematian bersama Ellie? Dan apakah pendapat anda tentang motivasi Joel untuk mencari Tommy, even though it will be like trying to find a needle in a haystack? Wyoming tu besar kot. Kau nak pergi satu bandar dekat dengan Cody, lepas tu kau ada bandar-bandar lain dekat tu, dibaca dekat 5 bandar. So yes, silakan. Okay, bagi aku untuk menjawab dua-dua soalan tu, aku answer dengan one word lah, emotional. So the thing about Joel is yang buatkan dia rasa like a real person again is juxtaposition lah, the duality of Joel ni. Sebab kepada ramai orang, orang yang tak kenal dia lah, tapi kenal reputation dia as this macam very scary hard ass punya smuggler kan. Dia lah cold and calculative, akan bunuh kau in a split second kalau kau menyusahkan dia kan. Tapi from the view of the ni lah, of course the viewers lah kan, macam kita dapat tengok dia behind the scenes lah, so to speak, during his most vulnerable moments. Kita boleh nampak yang semua tu just fasad untuk dia punya survival lah. Sebenarnya Joel ni dia tak ada lah se-cold and calculative where the reputation suggest. Tak, kau tengok dia banyak agak buat benda yang very emotionally driven and kadang-kadang tak masuk akal pun. So macam dia nak cari Tommy kan, there's literally macam tak ada tactical advantage untuk cari Tommy tau. Sebab okay, ada reason, tapi the risk outweighs the gain tau. So macam Nick cakap tadi, Wyoming tu besar dengan banyak satellite cities ni apa semua kan. But being an emotional person myself, aku pun adikku, aku sayang gila adikku. Kalau aku kena cari dia dalam gurun sahara, aku cari lah. You will 90% probably mati daripada jumpa adik kau. But aku tak boleh duduk je. Macam mesti pergi juga. So sebenarnya Joel ni bukanlah se-calculative yang macam the reputation suggest. He's very emotional person. And the fact yang dia tak nak cakap dengan Ellie pasal this whole test thing pun, aku rasa is pasal dia dalam dilema sebenarnya. So as we can see or we know, dia can develop a genuine love and care untuk Ellie. Aku rasa dia dah start develop those feelings. So nanti kita bedah dengan detail lagi. Tapi as of now, bayangkanlah the dilemma he's going through. Number one, he definitely blames this whole Ellie punya business pasal test punya death, which is to a certain extent is true.
but at the same time Tess, who he really cares about, dah amanatkan Ellie ni pada dia. And then dia pula dah start macam rasa care for Ellie, yet Ellie is technically responsible untuk kematian partner dia yang dia sangat sayang. So in the end kau cakap aku nak maki ke, aku nak lempang ke, aku nak nangis, aku nak confess, aku kena tunjuk aku kuat, aku kena jaga kau, aku kena give up, aku kena teruskan. So sekali pun senyap. So kadang-kadang itu adalah real life pun, kalau kau tengok orang yang maybe yang stoic, yang cold ke, yang dingin ke apa, kadang-kadang kau tak tahu apa yang dia go through sampai dia build that facade. So it's a good character study, so to speak, bagiku, that Joel he feels very real. Sebab kawan cerita lain dia ni cool lah, dia ni vulnerable, sampai macam bapuk vulnerable apa semua kan. Tapi Joel is a real person. He's a bit of both. He's insecure, he's strong, he's decisive, he's emotional. So sebab tu orang sangat relate dengan dia punya karakter, be it the video game or in this live action adaptation lah. So I think it's a very good characterization of Joel. Yeah. Nice. Kita jangan lupa masa the first 20 minutes of the game and the first episode of The Last of Us punya cerita ni, dia fokus kat family dia je. Anak dia dengan adik dia, sampai orang lambai-lambai minta tolong, dia nak picking them up. Tak boleh. So memang dari sebenarnya daripada awal dia pun karakter dia konsisten. Dia macam dia akan jadi somebody yang very caring, even though dia susah nak express dia punya feelings, but dia memang genuinely care for anak dia and dia punya adik dia. So that's why he goes to the point where dia dapat information just a little bit pun dia rela pergi kata-kata lah nak cari, and ala-ala dia dah keluar ni and dia nak masuk balik quarantine zone tu dah susah. Baik aku cari je lah adik aku, because that might be the only chance for me to survive in the future. By the way, aku pun suka satu hint dalam episod 3 before kita talk about episod 4. The one where the source of the 70s, 60s dan 80s punya lagu tu is rupanya Frank. So that was good. That was good. So dia relate balik lah. What's up dengan the pun book tu? Pun book tu memang ada betul dalam game ke? Ada dalam game. Algebra. Aku macam betul bodoh sial. Alright, soalan kedua di segmen ni adalah untuk Syaz ya. Apakah pendapat anda tentang fascination Ellie dengan pistol dan her refusal to share her past dengan Joel yang dia cakap it's not my first time ... killing. Tapi nasib baik dia dapat pistol tu, nasib baik dia ambil daripada tempat Bill. Kalau tidak Joel dah mati lama kot. So There is not so much the fact that it's a gun, it's the fact that it's something new to her. Benda tu it gives a sense of control and power to somebody who is in a powerless situation. So masalahnya some people romanticize benda tu. Oh, aku ada gun, aku James Bond, aku ada stylish. So we do not know what she watched masa dia muda. She could have seen all these people with guns and like, wow, these people are cool. You know, they're protecting us and whatnot. So they are strong people. She may have been somebody who wants to be strong. Lukman punya komen ni bagus. Buku tu is the depan book is from dia punya prequel. DLC dia. Dari DLC tu. Yeah. So that is dia punya fascination with guns lah. Banyak benda baru dalam hidup dia. Naik American pula tu. Oh, Dalam American kan. Americans kan memang suka general fascination of guns. Tapi itu kalau kita tengok tak pernah naik kereta bro. Dah umur 14 tak pernah naik kereta. Yelah sebab you dalam quarantine zone kot. Memang there's no reason for you to naik kereta and whatnot. And usually the federal people or whoever yang bekerja lah yang akan pakai benda tu. So this leads to that DLC punya game. Dia punya the first person yang dia minat kena beaten.
So secara tak langsung, she had to be the one responsible lah. So itu yang dia sedih tu. So aku tak ingat dia punya flow, the DLC punya game, but basically Ellie had to be the one lah, to have to end dia punya life. So that's why it was not her first time doing benda tu. Cuma dia terkejut sebab dia first time pakai gun tu. That's why dia tengok cara dia pegang pistol macam like, oh wow. Dan letak kat poket lah and all that. Dia ingat sebab benda tu macam for her is still macam a toy and not how an adult would treat it. That's why Joel ajar aku nak pegang gun, aku pegang macam ni. Kan, kau kena ada grip betul-betul. Macam mana lah. Macam ni. So bila dua tangan grip, orang nak rampas pun susah. Dia tunjuk lagi thumb on thumb. Tak tahulah, tak pernah pegang pistol kan. Kita orang pegang pistol macam ni je. Macam hero kan. That's pretty much how she imagine lah. Aku ada gun, aku pegang macam ni cukup lah. So when Joel showed that grip, that felt wow. Dia macam Jamal selalu kata lah, dia tunjuk je how experienced Joel is. Dia tak cerita banyak, dia ni experience, tak. Dia tunjuk je. Cara pegang gun pun berbeza than most people. Betul. Lepas tu bila dia cuba curi pistol tu dah tak boleh pasal dah. See tak boleh kan. Wow. In fact kalau you tengok the scene yang budak yang kena bunuh tu, yang apa nama Brian. Bila dia tengok dia punya injury straight zoom ke jantung tau. Tak salah aku. Dia cakap zoom done. It's a clean death, kau mati on the spot. Dia tak ada macam dera ke, dia slash tekuk ke, slash wrist, tak ada. So one shot gone. Yeah. But at the same time, kita nampak yang Ellie tak takut dengan the zombie sampai dia boleh bunuh one of them at the petrol station kalau kau ingat. Yang dia turun bawah lah apalah. So duk main-main lagi kan. Duk main-main macam kau tak takut ke nanti kena ke apa, it's like. Tak, sebab to her she cannot be infected. So it's just another thing that can kill her instead of something that can take over her. Sebab orang yang dah kena taken over, dia tak boleh nak cerita, sebenarnya benda ni best bro. Kau nampak je dia buruk bro, tapi sebenarnya best. Tak ada. No, everybody who has been taken over cannot describe what has happened. So it's assumed that it's a horrible experience lah. So banyak orang takut benda tu because of that. Alright, cool. So kita ada 3 komen menarik. Pertama adalah Danish Aiman bertanya, adaptasi video game apakah yang panelis nak tengok done right macam HBO The Last of Us? Kalau tanya kawan kita orang Mark, Hello tu lah, babi lah. Kau hancurkan Hello dengan season 1 yang sampah. Aku benci gila sial. Yes, tolong remake Hello sebagus The Last of Us. Seterusnya silakan Munif. Video game apa? Is it like apa tu yang Forbidden Horizon Zero West? I don't know. Dia Horizon Zero Dawn. So aku sebagai creature feature punya fan and a big Aloy punya sim, memang aku rasa kalau dia buat done right memang akan jadi sangat-sangat best lah. Tapi aku kena sebut ke, because there's this one game aku dah main dah dekat 7 tahun dah game ni, yang aku nak sangat tengok dia orang jadikan live action, and aku tahu dia punya lore dia boleh jadi lagi best pada Star Wars even. Tapi aku risaunya itulah daripada Bungie juga. So kita tengok Halo dah jahanam kan. So aku nak sangat tengok a live action Destiny. Sangat-sangat nak tengok a live action Destiny, because that would be kalau done right, and lore dia, karakter dia memang gila-gila babi, best gila if done right. Tapi itulah, kalau bagi aku tu that's the impossible dream sebab it's just fucking huge. Tapi kalau in the context macam a series yang boleh keluar maybe in the next 2-3 years, aku rasa Horizon Zero Dawn is doable, and dengan dia punya 2 expansions over the 2 games lagi, so banyak content lah untuk orang turn into series lah. Definitely man. Aku suka pasal dia futuristic tapi dia dinosaur. So I can't wrap my head around it. Yang tu pun
Yang tu pun story dia macam ni. Why the world became that way lah, apa semua memang top notch. Menarik. Cool. Top tier sci-fi. Seterusnya silakan Syaz, video game apakah yang kau harap akan dapat the right treatment? Sebenarnya banyak sangat game yang menarik ni. Tapi the more recent one yang I'm hoping lah, sebab it is a game dan dijadikan video game, and kalau Henry Cavill dapat the right way team to do it, aku nak dia adapt Space Marine. Space Marine as a Space Marine, dia memang dia ada muka batu tu lah yang boleh jadi lah as somebody who can command respect, and then tapi at the same time dia boleh ada muka macam, oh kau betray aku ya celaka. So the whole story can be told from a very good journey of someone going through a battlefield, not just a battlefield, a war zone lah. Cuma masalahnya kalau kau nak tell that as a story, aku tak nampak, sebab dia akan jadi banyak bergaduh je the whole storyline. There won't be much talking and so on. But I'm hoping maybe he can adapt the Warhammer punya universe lah. Memang on the way pun kan? That one is on the way. But not the video game Space Marines. It's on the way. Yeah, so secara tak langsung, as long as he can adapt that universe, I'm happy. Because you know how hard it is tak to say things like for the Emperor. Kau macam like semua tu sebenarnya cringe tau. Bila kau menjerit benda tu kan cringe gila tau. So for it to be done right, it's going to be awesome lah. And harapan aku adalah dia akan start every episode dengan in the grim darkness of space there is only war. You know. Ataupun in the grim darkness of space kan, tiba-tiba kau dengar wow, macam benda menjerit dalam space ni kan. That would be nice. That would be nice indeed. Alright, seterusnya kategori bertanya ya. Kenapa Joel dengan Ellie dekat tak camp je sebelum datang tempat yang people buat trap tu? Pasal macam Joel cakap lah, it'll just be 10 minutes man. It'll just be 10 minutes. Kita akan lalu jalan atas ni, turun bawah balik, dan kita boleh keluar daripada bandar bodoh ni. It'll just be 10 minutes man. Okay, actually silakan. Aku rasa Joel made the bad move. Masa dia nampak orang tu, tolong saya, Joel should reverse, patah balik and chow. Because dia sendiri cakap, aku dah been on both sides of the thing. I know how you like, kau dah tahu it's going to be a trap, no? Why do you not expect that there will be people who put bukan caltrops yang trap kat jalan tu? Basically dia punya spike. Spike. Dia spike punya yang chain dengan spike tu lah. Need for speed. Need for speed je kan. Kau tak terfikir ke ada orang akan buat macam tu? Sedangkan you know it's going to be a trap. You ingat dia orang apa? 2-3 orang je. Knowing for the fact that he saw the QZ dah kena abandon Remember they saw tak ada Pedro situ. Pintu dah terbuka tau, dah pecah tau. So whatever happened there must have been of a great significance. Tiba-tiba ada seorang minta tolong. Nampak sangat lah. You know that it's supposed to be a big organised punya group, not just random 2-3 orang je punya kerja. So I think that was the big mistake. Kalau aku nak just speculate kan, aku rasa sebab dia kan tunjuk that scene yang depa ni lah, but the problem with the fuel lah, so we can assume depa macam low on fuel juga. In the first place depa dah take a detour from that tunnel tu kan. So maybe dalam kelang kabut Joel tu dia fikir fuck, kali ni dah literally dah tak ada tempat nak detour, or kalau detour lagi minyak habis ke apa ke, so just take a really big stupid gamble and just langgar and just hope maybe there's just 2 guys kat belakang tu or something. Could be lah. Miscalculation lah. Very miscalculation. Kalau nak fikir juga, dia sebenarnya memang penat. That's why he had to take the coffee, then the whole dia driving bro. Dia seorang dia driving. Yeah. Sleep deprived. Dia driving. Make sense lah. Sleep deprived. Dia cakap kat Ellie kan, kau bangun awal kan, kau boleh tidur. Tak ada, aku tak gantuk betul.
Komedi yang straightforward, simple je. Tahu-tahu dah sampai bandar. Macam Betul. Macam itulah. Alright, soalan seterusnya Wan Faris bertanya ya. Geng yang serang Ellie dengan Joel tu tak silap-silap cannibal kan? Rasa-rasa sama tak dengan series? I think they're called the Hunters dan kita akan tengok lagi Hunters dalam episod kelima. Tapi in the meantime kita akan bincangkan dalam segmen kita yang seterusnya, iaitu Cannibal ni belum lagi. Cannibal jauh lagi. Seterusnya Muhammad Azim bertanya, adakah dalam episod 5 nanti akan ada scene love story lesbian pula? Tak ada bro, kita nak cerita pasal Hunters dalam episod kelima nanti. Kau nak lesbian, maybe tu side quest lah kot. Kau boleh buat side quest. Ataupun kau tunggu DLC tu. Kau tunggu DLC. Kalau dia flashback ke. Jangan lupa tau. DLC tu memang flashback. Apa goyang ni? Apa goyang? Anak tu dah goyang. Benda nak meletak tu. We're gonna talk about that. Okay. Komen terakhir daripada Taza di Facebook bertanya, John Carpenter nak buat movie game Dead Space. Ada plan tak nak buat review? InsyaAllah kalau Dead Space keluar nanti kita akan cover. Don't worry. John Carpenter tu, it's gonna be awesome, man. Alright, so dengan itu berakhirlah segmen kedua kita yang agak pendek. Dan kita akan ke segmen menarik kita yang terakhir. Alright, so segmen terakhir kita adalah tentang Kathleen dan Perry, The Hunters. So dalam segmen ni aku ada satu soalan je untuk kedua-dua panelis. Apakah pendapat anda tentang vendetta Kathleen terhadap Henry dan Sam Burrell sehinggakan Kathleen rela membunuh doktor tua yang telah melahirkan dia, I think about 19 years ago. Kathleen's a little bit old to be a 19-year-old. Tapi dia kata, I was there at your birth. So siapakah Kathleen, Henry dan Sam dalam versi video game ni, dan penting sangat ke? So kita mulakan dengan Munif. Untuk Syaz, aku ada soalan bonus. So silakan Munif. Okay, kalau reaksi satu ayat aku untuk this whole Kathleen and Perry thing ni, and bear in mind kita tak tengok lagi episod 5, so dia baru intro dalam episod 4 kan, and aku boleh safely say so far I don't give a flying shit because number one, aku tak rasa watak ni ada dalam video game. Aku rasa this is the first time depa this is, aku rasa maybe this might be the Kathleen is a new character. Ada kan? Yeah. Okay, so this is the first lah new character yang ada big role lah in the TV series. Kan? So so aku bukan apa, aku I'm not one of those guys yang judgmental pasal just because dia tak ada dalam game, dia tak ada dalam komik, definitely tak best, nak gatekeep lah. Bukannya tu. Sebab tu dulu Walking Dead pun normal readers tu watak dia bukan ada dalam komik pun, tapi jadi one of the best, one of the most beloved, and so I give that benefit of the doubt. Tapi bila macam Kathleen ni muncul, aku tak tahulah, maybe pasal dia punya acting tu not aku punya cup of tea kot. Sebab bagiku, if you are a new character, then you better be Norman Reedus punya impactful lah kan. Ni datang entah nampak macam makcik, lepas tu macam dah lah makcik lepas tu dah lah makcik lah tu, try hard pula tu. Macam janganlah bunuh akulah yang dulu berlahir yang jaga kau at your birth lah, pelancar macam. I think macam is it's more to show me, don't tell me. So dia terlalu nak tengok ni, kau dia bunuh aku, dia sangat jahat kan, aku yang sambut dia salah, and dia bunuh aku, jahat tak dia, sangat jahat kan. Dia macam tu tak. So aku macam, that's the problem pasal bila kau nak introduce a new character and then kau nak cram the whole game dalam satu season, atau kau dah buang masa buat love story dalam episode 3. So sekarang kita nak go to the more than halfway point of the series. Lepas tu kau tambah satu karakter baru tu, kau terpaksa rush and tell us she's a badass without showing us. So for the part of Kathleen ni, aku sangat-sangatlah underwhelmed. And bukan pasal just because dia tak ada dalam game. Pasal daripada episod 3 sampai ke episod ni aku tengok, okay.
Dia main Tommy kan. Okay. So dia tu nampak lah macam ada aura sikit tau. Tapi tak tahulah makcik ni. Kan makcik tu try hard pula tu ni. Aku ingatkan dia ni lah mother kepada Malaon yang kena bunuh tu. So aku cakap dia tunjuk mak dia, my baby. Berarti itu kau punya part ke apa kan. Dia cakap banyak pula cakap makcik. Rupanya dia lah ketua kawasan tu kan. So I'm just not buying it so far. Maybe episode 5 akan change my mind. But yeah, dia ni tak ada dalam the game, and first impression bagiku is very poor. But yeah, Henry is in the game though. So aku more looking forward to Henry and the resolution to his story nanti semua macam mana dia interact dengan Ellie and Joel. But yeah, I'm just not sold dengan Kathleen ni. Bosan lah, you know. Baik tunjuk the minutes kau tunjuk Kathleen ni, kau tunjuk bloater pun lagi baik. Yang bloater yang dah tertunggak kan. So itulah. Right. Aku sebab masa kita main game tu, they were just nameless enemies. Tapi nameless marauders je tu. Dia does not make good storytelling. So jom letak karakter. Tapi kau ada 9 episod dalam satu season. Kalau kau ada 15 episod ke 20 episod, okey lah. Boleh lah kau buat cerita. Syah, before hang continue dengan hang punya point, aku just lupa tu benda aku nak tambah. Sebab okay, we saw apa yang dia buat dengan Frank, and now tadi aku teringat saya Syah cakap dalam game these guys are just faceless, nameless macam marauders kan. So macam mana, aku ulang lagi sekali lah, the best thing about story Ellie and Joel is again the juxtaposition. Because dunia kau is cruel, dunia kau is cold, dunia kau is uncaring, tetapi korang dua ni yang tak related by blood pun boleh sayang each other macam bapak dan anak. It's a fucking miracle. So satu story dia best. So sekarang kalau our doomsday prepper dengan mayat dia, kau dah buat wholesome love story. Our nameless punya marauders pun apa-apa nak buat, nak humanize mereka lah, nak tunjuknya backstory lah apa semua kan. Which I don't mind if you have time. So, kau satu season plus DLC nak cram dalam 9 episodes, we at 4, Friday episode 5. Lepas tu tambah watak baru, waste episode 3 on a love story. You know, aku sangat risau yang you will rush it in the end of the last 2-3 episode. So macam watak baru pula lah. Macam just tunjuk the Henry dengan dia punya brother pun dah lah kan. So tak tahulah. But again I'm watching the show to enjoy. So please episode 5 prove me wrong man. Itulah aku memang agak macam dia bagi jigsaw puzzle pieces Kathleen ni siapa, tiba-tiba jumpa doktor yang melahirkan dia, lepas tu nak tunjuk dia badass, open the door, tepuk dia tembak macam tu je, macam try hard Lepas tu tiba-tiba dia jumpa dekat loteng tu, Henry, Sam, macam name drop, macam aku patut tahu Henry dengan Sam. He won't go far because he need to feed Sam. Macam okay, so maybe Henry dengan Sam lagi don't penting. tell. Lagi penting daripada Kathleen dengan Perry ni yang posing terlebih-lebih, and kita dapat tengok diorang at the end yang topik tu kita akan bincangkan dalam segmen terakhir kita selepas ni. So soalan bonus adalah untuk Syaz ya. Ni daripada Taza yang tak main game, dia nak tanya benda bawah tanah yang bergerak-gerak tu apa? Macam bernafas ke benda tu? Bernafas ke tanah tu? Aku pun clueless. What the fuck? Ada aku dalam game ada kan? Aku tak ingat this part. Aku tak ingat. But so aku assume ada orgy. Tak. Dari speculation based on ada one scene dalam the trailer tu whereby dia tunjuk the bloater coming out from the ground and there's a few other infected. Aku assume macam tu lah. Aku assume dia lah. It is actually sebab dia orang dah menggunakan the version of the spore, bukan the spore, of the fungus. They can communicate and everything. So this is all the things dengan growing bawah tanah and dah nak pecah tau. So dia orang pun ada juga ambil oksigen, tapi yang ini dalam kes ni dia over exaggerate lah that the fungus bawah tanah tu zombie lah, yang aku pun rasa tu dalam this version the walking punya the infected ni
dengan yang fungus yang growing on the ground semua tu, semua interconnected. So what if the fungus dah jumpa where these people are, so they are growing underneath, and then all the, sebab bawah tu is most likely the sewer, so there's some gases and whatnot, so benda tu kembang kecut, so sooner or later it might just crack and break lah. And then bila Tapi kenapa Kathleen dengan Perry tak nak bagi tahu the rest? Dia kata one sebab it will problem cause at a panic. time. It will cause panic. Sebab they That's believe they are in a safe zone. It's quite a shitty leadership tu. Dia macam tak It Memang is. lah. Tak, Bodoh ya makcik. dia punya leadership is very questionable. Dia bunuh a They so doctor. seal the building kan. They so seal the building lah. Macam tu lah. Dia suruh seal the building, tapi dia tak letak booby trap ke apa ke, dia just most likely seal dengan pintu je. And then dia guna the fear punya way of leadership. Kan dia ada buat serbu rumah ke rumah and all that. So it's, dia punya leadership is very questionable, and she was under the previous punya oppressive regime. So itu yang dia cakap, masa adik aku kena, that wasn't the time to stop. Tapi bila kau dah ke dalam kursi tu, now we should stop lah. So we can see dia punya background dari segi what she has been through. But macam Munir kata, dia macam try hard lah. It would be so much better kalau Mamat ni yang jadi the leader, dia tanya, I will ask you once, where's my brother? Oh no, we should stop this now, blah blah blah. Pom. It's like, do you know or not? Tak tahu. Pom lah. Then he walk away everything. It's like, oh no, Brian has been shot. We need a doctor. He's dead. Itu semua macam like, okay, what's our next move? That's it. You don't have to do so much this. He's dead. Habis cerita. And he can also find tempat bergerak tu. Dia lah juga yang boleh cari Sam and Henry and everything. Kathleen tu is not required pun. I'm not even sure what is the role unless she is meant to die lah. And then kita like, yes, Kathleen mati. Yeah. It's very funny lah kau create a character just for her to die macam tu kan. Nampaknya for everybody to hate. Yeah. Macam tu lah. Alright, so kita ada beberapa komen yang menarik. Pertama daripada kategori grade yang bertanya, the people ni jenis people ni hunters ya dalam episod ni, jenis orang yang dah hapuskan semua zombie ke? Macam tak takut pun nak keluar cari orang dengan zombie attack, mana lagi penting. Aku rasa dia orang baru keluar daripada QZ. So selama ni dia orang hidup dalam QZ tu selamat, so dia orang ingat kat luar tu selamat kot. Apa spekulasi korang tentang the hunters? Well, kita boleh nampak sebenarnya kalau you tengok the streets are clear, you tak ada nampak macam fungus is very all over the place. The streets look relatively clean. It actually looks like pre-fungus punya days, cuma abandoned. So when they saw this, itu yang Kathleen kata kita tak boleh beritahu dulu, because it will shatter the illusion of safety or relative peace that they have. Then they akan panic lah. So dia ni baru keluar daripada quarantine zone, so the quarantine zone is confirmed safe lah. Memang tak ada fungus and whatnot by theory. Kalau kita ingat dalam previous quarantine zone that Joel dengan Tess was in, sewer-sewer tu banyak je fungus. So after breaking free of the quarantine zone, they did not do a full sweep of the sewers. Most likely they don't seal ke apa ke tak tahulah, which is what causes this to happen, because now the fungus dah tengok dah tak ada jalan nak keluar. Aku punya geng-geng ni banyak nak cari makan kan, so they start pushing for it lah. Gila. Alright, soalan seterusnya adalah soalan menyimpang daripada Nadzru yang bertanya, House of the Dragon Season 2 akan mula filming awal bulan 3, betul ke? Ya, menurut laman digitalspy.com, siri House of the Dragon Season 2 akan memulakan pada bulan Mac. Alright, so nice. dengan itu share lah
Akhirlah 3 plot menarik tentang episod 2 dan ketiga. Sekarang kita bakal bincangkan harapan mereka untuk episod kelima. Episod seterusnya, episod kelima ni, kita bukan dapat hari Isnin depan, tapi kita akan dapat hari Sabtu kat Malaysia. Dia orang bawa forward because dia akan clash dengan Super Bowl Sunday, satu hari yang agak penting di kalender Amerika Syarikat, di mana berjuta-juta orang menonton TV pada waktu yang sama tengok finals untuk Super Bowl, iaitu American Football. So HBO tak nak hilang ratings pasal sekarang episod keempat dah 7.5 million viewers. They will show it on Friday night America. Kita dapat pukul 10 pagi di Malaysia, so hari Sabtu. So sama-sama kita nantikan. Jadi soalan aku kepada para panelis, apakah harapan anda untuk episod kelima The Last of Us pada hari Sabtu ini, yang bakal menonjolkan watak popular daripada video game, Henry dan juga Sam, budak yang macam ni. So kita mulakan daripada Munif, silakan. Okay, throwback sikit sebelum bagi harapan ni, which is tadi macam Nick pun dah tunjuk lah, kita punya the co-creator of the game himself bagi response to the fans yang macam dislike episode 3 apa semua tu kan. And dia kata ni adaptation, siapa yang nak the macam beat for beat punya retelling kan. Dia kata tu baik main game cakap. Here's the funny thing, the best part of the series has been the parts where it was beat for beat. So that's the irony of it all. Pasal sometimes the logic is just so incredibly simple. Orang suka the game. You adapt exactly like the game, orang akan suka sebab orang suka the game. It's just like the stupidest thing in the world. Yeah, so if you take something yang orang dah suka, deviate it not because of a creative decision but because of a social decision, then there's a big chance of people hating it lah, naturally. Lah tu kau janganlah nak belenting, so jangan tengok lah, nak kata orang apa-apa phobe lah. So yeah, it's the simplest thing ever. Lain lah kalau game tu was hated and then kau nak translate, kau nak ubah, then faham lah. Benda tu orang suka kan. Kalau aku pergi KFC, aku order KFC nugget, sebab KFC nugget tu sedap. Tiba-tiba aku order KFC nugget tu, nugget tu diganti dengan hash brown. Aku mengamuk lah. Aku nak nugget tu. Suka boleh belah. Kita dah suka nugget tu. Janganlah bagi hash brown. Janganlah nak buat kelainan. Bukan semua kelainan tu baik. Lainlah kau nak buat tiba-tiba dia still nugget, the essence nugget tu ada, tapi dia datang dengan salted egg punya dip ke apa contoh so macam masuk akal lah. Kan, jangan bagi aku nak fucking hash brown tiba-tiba. So moving back to harapan aku pasal Henry dengan Sam ni, of course kalau aku elaborate pasal Henry and Sam ni, spoiler territory lah. Cuma yang aku boleh kata, and this is a point yang aku repeat juga tadi, pasal juxtaposition, pasal the duality, pasal the contrast, so menaikkan perhubungan Joel dengan Ellie. So because the world is fucked up, that's why kau appreciate Joel dengan Ellie punya wholesomeness. When everything nak dijadikan wholesome, when everything nak dehumanizekan, you diminish bagi aku the relationship between Ellie and Joel tu. So aku punya harapan, kau dah pergi tambah watak makcik, lepas tu kau buat love story satu episod for the past 2 hours with only nampak zombie sekali 2 kali saja kan. So for this episode, go back to the roots. Go back to the game, do your beat for beat adaptation again. At least on aku punya books, you need another win. Because these 2 episodes have been subpar for me. Kalau tolak the Joel dengan Ellie punya moments, the rest of it bagiku has been a bit subpar and ada pacing issues and unnecessary additions. And episode 5 bounce back and itulah,
how the game designed the story in the first place, ikut yang tu. We need this. I need this. Kalau a hat trick of episode yang subpar untuk aku, then you're slowly losing me lah. Senang gitu. So tu harapan aku, as it is, as the game. Itu aku nak tengok. Kalau tak, any other way they do cerita siblings sih, aku rasa akan jadi bullshit lah. Tapi nampak macam Kathleen ni terkait dengan Henry because she's looking for Henry. Sedangkan dalam game tak ada. Itu aku risau tu. They're gonna ruin the dynamic of the brothers and it's gonna come to some fucking tak tahulah yang wholesome related punya resolution ke pelancau ke. Aku nanti eye roll gila babi lah. Please don't. Please do not. Okay. I look forward pasal aku tak tahu what he's talking about until I watch it on this Friday. So Saturday. Syaz, silakan harapan kau untuk Henry dan Sam, silakan. Aku harapan tak banyak as long as they follow the story punya fate, I'm happy already, cukup lah. That is my harapan. Cuma aku punya question mark sekarang ni is how much of the trailer that we saw sebelum ni is going to come out in episode 5. Sebab kalau betul bloater tu keluar, sewer tu terbakar tau. So kalau sewer tu terbakar, adakah dia akan terbakar semua tempat-tempat that we saw in the series punya trailer yang kita share hari tu in the previous bedah. Ingat tak dia ada scene terbakar, a lot of building terbakar, tu bloater come out daripada sewer semua tu. If that is what is the next episode is all about, it's going to be a very high rating lah. Cuma aku tak tahu macam mana dia akan fit Sam dengan Henry ni dalam that kind of cerita, because it feels like that alone is going to be its own explosive storytelling. Lepas tu kau nak masukkan dengan Sam Kathleen lagi. Dengan Kathleen lagi nak masuk. Aku rasa Kathleen dia akan jadi mangsa kejadian lah, itu je. She will just die, kena tembak. Oh sebenarnya saya tak bersalah. No. You make your choice. You just kau mati. So aku takut ya Kathleen ni sebenarnya, aku tengok dia orang tengah test water. Apakah reaksi penonton kepada karakter in The Last of Us punya game 2? Because it feels like she has that vibe like aku badass. Tapi sebab kenapa kau badass? Sebab aku kata aku badass lah. Alah. Lepas tu she makes a lot of questionable decisions and all that, but that one belakang cerita lah. Yang penting their storyline kau tak boleh ubah. Tolong jangan ubah. Just like a lot of games yang bila dia remake and then they keep the same storyline, orang akan cakap very happy. Kau janganlah tiba-tiba tukar macam Final Fantasy 7 kan. Tiba-tiba the most major plot point kau tukar, tak jadi. Then the rest of the game, the rest of the story development after that becomes meaningless. Because kau nak plot twist here and there that was not meant to be. So we shall see lah. Alright. So kita ada beberapa soalan. Aku rasa dua soalan menyimpang, tapi satu adalah yang on topic. Nadzru bertanya, adakah panelis akan ubah juga ke bedah episod kelima The Last of Us pada hari Ahad? Tak. Ia akan sama juga hari Selasa seperti biasa. Unless tiba-tiba ada clash dengan event yang aku dan Hadi terus pergi, then kita akan double up. Ataupun kalau ada Lesbos episode ke apa, something like that. Alright, seterusnya soalan menyimpang daripada Joe Latif bertanya, Attack on Titan Season 4 Part 3, Part 2, Forever The Last akan keluar bulan Mac ini. Adakah BuzzPop tak nak bedah? Unfortunately tak ada host BuzzPop yang layan Attack on Titan, so tak ada orang nak tulis skrip soalan. Ada je host, ada je panelis yang menonton, tapi aku Hadi baca dan juga Kudo, kita tiga-tiga orang sebagai host BuzzPop tak pernah layan Attack on Titan. So tak ada orang nak tulis. Aku just manga enjoyer only. So susah lah bila pasal nak buat satu show BuzzPop ni, kau kena tulis skrip, kau kena buat overlay, kau kena buat thumbnail, kau kena key in kepada YouTube, kepada Facebook and on StreamYard. So yes, until we have, so rasanya tak kot. Sorry. Seterusnya Wan Faris bertanya tentang kontroversi di mana James Gunn akan membuatkan pelakon suara
siri animasi DCU Chapter 1 sebagai pelakon live action di dalam filem nanti. Contohnya dalam Creature Commandos kita nampak ada watak Weasel tu adalah pelakon voice actor untuk the live action film. So ini macam memperlekehkan kerja voice actor sebenar dalam video game dan juga dalam siri animasi. So apakah pendapat korang tentang tindakan James Gunn ni? Adakah ini bermaksud voice actor akan ada less jobs? Pasal voice actor nak kena jadi main actor for live action series and stuff like that. So kita mulakan dengan Munif, silakan. Okay, first and foremost, Midnight Suns is fucking awesome. Siapa tak main lagi, siapa yang minat Marvel, siapa yang minat strategy games, siapa yang minat Marvel and strategy games, siapa minat Marvel and strategy games and it's a Firaxis punya sim, must buy. Bapak best gila. Yang tu satu. Lepas tu actually aku tak terfikir pula pasal isu orang voice actor ni job dia orang akan diambil apa semua. Tapi bagi aku that not to memperlekehkan dia concerns. Aku faham this is job loss to a certain extent. Tapi DC are not the only guys making video games. In fact kau tengok aku rasa kalau kau tengok Game Awards yang baru lepas ni, you find that there's so many fucking games and nama-nama yang tak kenal pun duk menang award lah benda semua kan. So aku tak rasa just because one company isn't hiring, dia bukanlah jadi pemusnah industri ke apa tau. So that's a bit overblown bagi aku. Tapi itulah yang kalau ada orang nak complain pasal James Gunn punya overly connected universe so to speak, aku lagi risau the fact yang moviegoers tau. Tapi takkanlah moviegoers terpaksa jadi gamers untuk enjoy the full content of DC. Kan? Sebab banyak moviegoers are not gamers. Dia bukan mutually exclusive tau. Kalau ada baca dalam BuzzPop pun kita ada banyak pop culture guys, tapi ada yang langsung tak pernah sentuh game, ada yang strictly macam movie saja. Kan? Contoh macam Nick kan. So tiba-tiba macam kau bukan gamer, kau just movie enjoyer and kau pergi banyak tengok movie. Lepas tu macam bila masa kenapa ada Red Lantern Corps ni pasal apa kan? Dalam game kau tak main game. Macam what the fuck? So bagi aku this over connectivity dia problematic in that way. And aku tak tahu, aku rasa James Gunn maybe is being a bit overly ambitious or a bit premature dengan statement ni lah. Aku rasa bukan semua game DC akan connected. Aku rasa tak, the fact yang kita ada dua Batman lah, yang kita ada separate Joker apa semua kan, kau jangan terkejut yang konsep Elseworld akan dipakai untuk games juga. So dia akan ada macam Kill the Justice League apa semua ni, Injustice ke, maybe itu semua dia independent games. Tapi kau akan ada macam, kau tahu je zaman-zaman dulu kita ada banyak games yang directly tie in dengan movies tau. Macam game Lion King lah, macam game macam ada Batman Robin dulu yang kan tu. Golden Eye. Lepas tu even Batman Robin ada Mr. Freeze dengan Poison Ivy tu kan. Game tu dia buat pasal dia in coordination with the movie tau. So aku rasa maybe yang James Gunn masukkan is the game yang memang jenis game yang tie in to movies. So yang Suicide Squad, Kill the Justice League, Injustice semua ni dia akan kira macam Elseworld untuk video games lah. Macam tu lah aku rasa. And at the end of the day aku rasa segelintir je watak yang menyuarakan animasi akan jadi pelakon live action. Pasal DC Chapter 1 ada satu animated series je. So aku faham voice actor merasakan mereka tak dapat job, tapi mereka tak dapat job dengan DC. That's it. DC Studios je yang buat ni. It's just one company. Studio lain makan buat juga ya. Macam tu lah. It's not even policy ya. Aku faham kalau tiba-tiba macam kalau di apa yang geng-geng Academy Awards ke apa benda ke, dia buat benda ni jadi policy ke pelancar ke, macam tu faham lah nak complain. Tapi macam mana? Kau takkan complain kalau ada one company, macam aku kerja arkitek kan. So ada satu firm ni, kita tak nak hire arkitek. Kita nak hire siapa paling banyak views kat Instagram, dia akan kerja firm kami. Okay, macam kimak kau lah kan. Tapi tu macam satu firm je ke? Ada beribu-ribu firm kat luar. Tak ada lah kata sampai
memusnahkan industri ke apa. Betul. Syaz, you were saying? Silakan Syaz. Ni geng orang yang suka komplain lah, sikit-sikit komplain. Ni daripada geng-geng yang sama lah. Okay. Aku punya speculation lah, what they're trying to do is dia nak buat sebab dia ni start on the hitting the ground running kan. And benda ni baru, dia nak di-compare dengan MCU tau. So what is the fastest way for you to build brand recognition and stick dalam kepala kau? Oh, Superman, inilah Superman kita sekarang. Bukan Henry Cavill, bukan Superman daripada Smallville dulu, Superman daripada Clark Kent yang korang bedah selalu tu kan. Tak, this is Superman and Lois, something like that. Yeah, so this is the DC Cinematic Universe punya Superman. I tanya simple question. Can you imagine anybody else punya suara as Iron Man selain daripada Robert Downey Jr.? Tiba-tiba suara Munir jadi Iron Man. Kau akan sumpah dia like, ni siapa? Ni bukan Robert Downey Jr. Paling minimum pun kau kena dapat somebody who is like 80% or 90% Robert Downey punya voice. Boleh mimik mimik. Yes. Sama macam kita yang peminat Transformers, bila kita tengok, ni siapa Optimus Prime ni? Alah, ni bukan Peter Cullen. Belum apa-apa dah. Alah, dah tak minat lah. Dah. But bila kita tak access, bila dengar, ni Peter Cullen lah. And then kita realise, bukan. Dan kita boleh maafkan lagi because his voice has become so synonymous with Optimus Prime. Iconic gila. So you bayangkan, if that is the approach that James Gunn is trying to do, then it will really help ground dia punya characters that the animated punya series or dia punya game or whatever they want to do is the same Superman from start to end. Secara tak langsung, dia memaksa or increase sales. Sebab then all the gamers will be like, kita nak kena main game ni. All the people yang nak tengok cerita animated akan dia feel rewarded. Bagi yang dah tengok Marvel punya Multiverse of Madness, kita tak seronok ke bila tengok what if character semua keluar in live action? Rupa speaking kot. So we're like, yes. Tapi kalau orang yang tak pernah tengok the what if punya series, dia tak rasa apa pun. Dia like, wah, ada Captain Britain, Amerika yang lain perempuan . So then they realize, dah keluar dalam the animated show. So then dia pergi tengok cerita yang animated pula. So dia punya flow tu tak semestinya kita kena ikut exactly as they give to us. Kadang-kadang kita tengok movie dulu and then like kenapa kau tak tengok dalam cerita? Ada then we will watch it later, but betul lah suara dia sebiji. So this is the same character lah. Dia bukannya just randomly tukar-tukar karakter. By doing that, dia akan ground into the character that this is the same person from start to end. Dia bukan just another variant of that character from a different timeline. Setuju. Yeah. So it's very penting that the same voice actor daripada seri animasi pergi ke live action untuk the reasons yang saya cakap tadi. Aku nak tunggu Spider-Verse ni. Kau bayangkan the actual MCU punya Spider-Man masuk. Oh my god, it'll be so good. Gila. Alright, soalan terakhir yang menyimpang malam ini, harga komik DC melambung disebabkan James Gunn, betul ke? Yes, I think sejak minggu lepas Authority number 1, Batman and Robin number 1, semua dah naik harga gila babi. And kebanyakannya trade paperback yang reprinted sold out kerana James Gunn movie ni berdasarkan komik ni, lepas tu sold out. Gila lah, terbaik. Wow. Creature Commandos ada tak? Creature Commandos, they are working in line dengan the publication, iaitu DC Comics to publish balik Creature Commandos. So bagus lah. Ambil all these obscure guys, and then kalau kau sebagai viewer baru nak tahu, kau beli yang omnibus ni je ataupun kau beli yang collection ni je, dan kau dapat belajar semua benda pada karakter. Dia tu Z lister, so Z bye. Yes. Orang tak kenal pun.
Frankenstein monster. What the hell? Macam tu. Alright guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen kita malam ini. Sorry minggu lepas tak ada, kita malas nak cerita pasal Abang Janggut je. So hopefully tak ada lagi dalam season ni, tapi aku rasa season tu akan ada banyak masalah. So we'll see that as we come to it. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif Malik dan juga Syaz kerana sudi melayan korang semua. Terima kasih juga kepada korang yang rela menonton. So dengan itu berakhirlah segmen malam ini. Esok tak ada reaksi trailer pasal aku dengan Hadi akan pergi ke premiere bagi siri view original Nenek Si Bongkok 3. So it's gonna be interesting. Harap-harap Sofia Jane ada. Alright guys, itu saja untuk malam ini. That's another Tuesday Untuk negara. Bye guys. Bye.